Cancelei o Aniversário da Minha Nora Depois de ser excluído e Vingança Foi Inesperada, no momento em que a mensagem chegou, meu coração Peru. Era uma notificação simples, mas carregava peso enorme, eu havia sido excluído de lista de convidados para o Aniversário de Minha Nora, uma festa que prometia ser a mais grandiosa do ano. A desilusão se transforma em raiva. Como pode ela, que eu sempre trate como uma filha, fazer algo assim? A raiva fervia dentro de mim, volcão prestes a entrar em erupção, as luzes de cidade piscavam de forma quase sobrenatural, como se o universo estivesse rindo de minha desgraça. O clima estava pesado, carregado de eletricidade. Era como se as sombras nas esquinas sussurrassem segredos sobre mim. Foi então que decidi cancelar a festa. O simples gesto incendia uma série de eventos estranhos e inesperados. Mas o que eu não sabia era que isso teria consequências que iriam muito além de simples desentendimento familiar. Naquela noite, antes de dormir, houve leve sussurro vindo da sala. Levantei-me, o coração batendo forte. A casa parecia mais escura. Os movies se tornaram silhuetas ameaçadoras. Eu nunca soube que uma ausência pudesse ser tão assustadora. Quando cheguei à sala, tudo estava em silêncio. Vazio angustiante envolvia o ar mas havia algo diferente. Papel, dobrado, estava sobre a mesa. A escritura escura parecia quase pulsar e minhas mãos tremiam quando peguei o papel. Eu desenrolalo, uma onda de choque percorria meu corpo. Era uma lista de coisas que eu não via há anos. Memórias que pensei que tinham desaparecido. Cada item na lista era uma facada na minha memória. Como ela conseguiu isso? Porque me adormentar assim, atenção adquiriu uma nova textura. Alguma coisa estava profundamente errada. E eu precisava descobrir o que aquilo significava. A raiva inicial retornou, mas agora acompanhada de medo inquietante. O que mais havia por trás desse cancelamento? Enquanto tentava processar tudo, grito rasgou a tranquilidade de noite. Vinha do parque próximo. Ninguém se atreviu a ser. Era só eu e essa sensação crescente de que havia muito mais nesta trama do que eu jamais poderia imaginar. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu adoraria que você não perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que estou vindo por AI. E enquanto estiver lá, dê like isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Meus dedos ainda tremiam ao segurar aquele papel maldito. As palavras cutucavam as feridas abertas do passado, eco de erros que nunca consegui consertar. A imagem de minha nora, sorrindo na festa que eu havia cancelado, se formou em minha mente. Rosto iluminado, cercado por amigos. E eu? O mero espectador de raiva dela, sendo descartado como velho brinquedo quebrado. Eu olhei ao redor. A sala estava quieta, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. O grito que havia ecoado antes ainda reverberava em minha mente. O que, quem, tinha sido? Medo inedito dominava meus pensamentos. O que mais poderia surgir das sombras, comecei a andar pela casa, cada passo soando como tambor. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, mas eu precisava descobrir a verdade.
O papal ainda estava minha mão, quais quimando. Resolvi procurar mais pistas. Diante de mim, uma pequena mesa antiga parecia guardar segredos. Objeto brilho sabo luz fraca velho álbum de fotos, coberto de poeira, minhas mãos hesitaram, mas a curiosidade foi mais forte. Ao abrir o álbum, uma onda de nostalgia invadiu meus sentidos. Imagens de momentos felizes, mas havia uma sombra. As fotos de minha nora estavam preenchidas com rostos que eu já não via há muito tempo. A sensação de treco se intensificou. Quem eram aquelas pessoas que eu quase havia esquecido? No se formou na minha garganta enquanto olhava para aquelas imagens então, algo caught my eye. Pequeno envelope, discreto, enfiado entre as páginas do álbum. Meu coração disparou quando o puxei para fora. Ele estava selado, mas tinha algo that felt ominous sobre ele. Senti que deveria abrir, mas partia mim uma resistência. O que mais eu poderia descobrir, as horas pareciam ter se estendido enquanto eu hesitava, preso entre a curiosidade e o medo. O silêncio de casa era ensurdecido. Pensamento atravessou minha mente, e se isso tudo faz parte de plano maior? Plano para me eliminar, me fazer esquecer? De repente, houve barulho de passos do lado de fora. O mesmo grito ressoou. Era como se a cidade estivesse viva, pulsando com uma energia que não compreendia, corri da janela e olhei para a escuridão. Alguma figura se movia nas sombras do parque. A mesma dorico do grito. Meu coração acelerou. Aquela sensação de estar perseguido vira uma certeza aterradora. O que estava acontecendo na noite que deveria ser só mais uma? Eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais, novamente, uma mensagem no meu celular, rompendo o silêncio. A luz do aparelho iluminou meu rosto. Uma nova notificação. Curioso e assustado, abri. O que poderia ser mais aterrorizante do que o que já enfrentei? Enquanto meu coração se preparava para ouvir uma pergunta para no ar, quem estava, de fato, manipulando tudo isso, e, mais importante, onde eu iria para desvendar a verdade? Com as mãos trêmulas, eu abri o envelope. O papel dentro era velho, amarelado pelo tempo. Meu coração quase parou. Uma carta, com a caligrafia inconfundível de Clara, minha nora. As palavras dançavam diante dos meus olhos, e enquanto eu as lia, sentia frio na barriga. Se você souber o que eu sei, entenderá o que está prestes a acontecer, dizia o primeiro parágrafo. Eu parei. O que Clara sabia? O que estava tão sombrio a ponto de eu precisar ler aquilo? A cada nova linha, o pânico subia mais. Aqueles que cruzam nosso caminho não podem ser ignorados. A verdade vira à tona, e pega-se caro por ignorá-la. O que isso significava? As sombras lá fora pareciam mais densas agora. O grito ressoou novamente, mais próximo. O medo percorria meu corpo, arrepio que não conseguia ignorar. O que eu realmente havia perdido? Que segredos escondia minha nora? O silêncio de casa se tornou ensurdecido. Cada segundo que passava se arrastava, carregando consigo a ansiedade de que ia agir. Com a carta ainda mãos, corri para o corredor, os passos ecoando nas paredes como chamado para a frente. Nas prateleiras, dixia escapar objetos, cada sendo lembrete do passado. Não havia tempo para rever a história, so o presente importava. O que poderia eu fazer com essa informação, o barulho de vidro quebrando lá fora me paralisou. O que mais poderia acontecer? Minha mente começou a trabalhar freneticamente.
Seguir os passos na escuridão ou ser querendo? Uma das duas possibilidades poderia ser fatal. Mas a curiosidade me puxava. Se Clara havia identificado risco, como representava? O que eu não sabia sobre minha própria família? Clara. Gritiai, como se as palavras pudessem trazer alguma resposta. Meu eco moro na escuridão, substituído pelo som de batidas cada vez mais insistentes. Não era pedido de ajuda, mas aviso. O que estava acontecendo? Olhei pela janela novamente e o avisti. A figura alta tomando forma na noite. O que ele queria de mim, meu celular vibrou, quebrando o silêncio opressivo. Era uma mensagem de Clara, uma última tentativa de me avisar, talvez? Com pressa, abri. Atila iluminou meu rosto, e o conteúdo de mensagem fez meu estômago revirar, não confie em ninguém. Eles vêm. Uma onda de desespero tomou conta de mim. Quem eram eles? O que significava tudo aquilo? As batidas na porta agora sovam como uma contagem regressiva. Eu precisava decidir rápido. Ser ou enfrentar o desconhecido? Com o coração na boca, a ideia de seguir aquela figura se tornava cada vez mais atraente e aterradora. Quem era essa presença nos sombros, o que estava prestes a ser revelado? E, principalmente, quem eu tinha me tornado na busca pela verdade? A figura nos sombros se movia lentamente, como se estivesse saboreando cada momento do meu desespero. O palpite de que ele poderia não estar só me consumia. Eu encarava o escuro, tentando decifrar o que se escondia ali, mas tudo que via era contorno ameaçador, como pesadelo que se tornava realidade das batidas na porta aumentavam, como tambor que queimava meu coração para a batalha. Max, meu cachorro, comigo a rosnar, seus pelos arrepiados, e eu sabia que ele sentia o mesmo pressentimento que eu. O que estava do lado de fora merecia o meu medo. Mas eu não podia simplesmente ficar paralisado. Expira, segurei a carta de Clara com força, lembrete de que eu não estava sozinho nessa confusão. As palavras dela queimavam em minha mente. Não confie em ninguém. Eu me perguntava, era possível que os mais próximos estavam envolvidos? Quem poderia ser de confiança no meio des chaos, cautelosamente, recuei de janela, afastando-me de casa escura e aquele ser que esperava por mim. Meu coração acelerava, as batidas ecoavam em meus ouvidos. Eu precisava de pleno, mas a escala era agonizante. Ser e encarar o desconhecido ou trancar-me e esperar pelo inevitável? O pânico se misturava com a determinação, me empurrando para frente, então, como traveio, uma luz iluminou o lugar. Fui a treino de rico ao que parecia raio de esperança meu celular. Atila pescava, uma nova mensagem. Tremendo, toquei no icon, as palavras saltaram métrico como se quisessem me agradar, não olhe para trás. Era Clara novamente? O desespero tomou conta de mim. O que eu deveria fazer agora, antes que pudesse pensar em algo, estrando veio do lado de fora, quase como uma explosão. O vidro de janela estilhaçou-se, e eu me agachei instintivamente, o medo cravando-se nas minhas entranhas. Os sons de passos se aproximavam, passados e indiferentes, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida, desesperado, olhei ao redor. Onde eu poderia me esconder? Corri para o armário, meu corpo se encolhendo, tentando desaparecer na escuridão daquele cômodo apertado. O silêncio reverberava, então, finalmente, ouvi. Alguém estava falando. A voz era grave,
que susurrando, mas nítida o sufficient para que eu pudesse distinguir algumas palavras, ela não sabe. Meu coração peru. Quem era ela? Clara? O temor esse agigante dentro de mim, como uma corrente elétrica que percorria cada fibra do meu ser. E o que aquela presença sombria queria? Mais uma vez, a incerteza dentro minha mente, turbilhão de perguntas que eu não conseguia responder, de de agir, mesmo no escuro. Eu não podia ficar ali, impotente. Com movimento rápido, emperei a porta do armário e sai, decadido. Mas o que six na sala congela meu sangue. A figura que eu temia estava ali, e agora, ao lado dele, mais quatro sombras contornavam, como predadores esperando a hora certa para atacar. O que era isso? Uma emboscada? Uma armadilha cruel? Com a adrenalina fervendo, percebi que a verdade não era apenas jogo era uma questão de vida ou morte. Com último olvar para eles, tomei uma decisão. A liberdade estava do lado de fora mas quem poderia realmente ser confiável? A pergunta ficou ecoando enquanto eu avancava para o desafio mais aterrador de minha vida. O que mais eu tinha que descobrir? E, mais importante, quem realmente estava atrás de mim? O chão range sob meus pés enquanto eu avancava. Cada passo desafio contra a paralisante presença que se aglomerava na sala. As sombras se moviam, sussurrando entre si, criando uma tensão que quase podia ser cortada com uma faca. A sala estava caia de cairo metálico, como se algo estivesse se decompondo ou talvez eu estivesse perdendo a razão eu olhei diretamente para a figura que se destacou à frente. Seu semblante era familiar, mas envolto uma neblina de raiva e malícia. Era rosto que eu conhecia, mas não consegui localizar. Senti minha respiração acelerar. Quem são você? Perguntei, a voz falhando no caminho. Ela não sabe, mas você vai descobrir, a voz sibilu, ecoando minha cabeça. Arrepio gelado deslizo pela minha espinha enquanto aquelas palavras me atravessavam. O que eu não sabia? O que Clara havia escondido, a figura se movia lentamente minha direita, os outros fazendo círculo ao redor de mim. Eu me sentia encurralado, como animal capturado. Max, meu fiel cachorro, rosnava ferozmente, mas não tinha como escapar. A adrenalina borbulhava minhas veias precisava agir, mas o que eu poderia fazer contra cinco inimigos, golpe de impulso, olhei para a estante, os livros parecia me chamar. O fogo do pânico iluminava minha mente. Se eu pudesse pegá-los de surpresa, talvez tivesse uma chance. Como atleta, me preparei. Corri direito ao estante, estendendo a mão, sentindo a madeira fria e áspera. Agora. Eu gritei, puxando livro passado e adorando na direção de figura mais próxima da o livro cruzo o ar, mas não a tempo. As sombras se lançaram sobre mim, agarrando meu pulso. O peso de uma mão firmemente segurando meu braço me fez tremer. A luta não estava apenas física, eram as palavras parando no ar, segredos não contados que me incidiriam. Você não vai a lugar algum sem saber a verdade, a voz de figura se aproximou, quente enigmática, como o calor de incêndio prestes a consumir tudo. Senti meu coração disparar, uma mistura de medo e raiva queimando dentro de mim. O que quer que estivesse por vir, não seria inocente da ruído abrupto percorreu a casa, o som de uma porta sendo arrombada. Esperança? Ou uma nova altura de perigo? Todos nos congelamos, interrompidos por uma presença que parecia ser mais forte que as sombras que nos cercavam. O que estava acontecendo lá fora?
fui subitamente preenchido por uma nova urgência. Eu precisava saber, então, uma figura apareceu na entrada, a luz atrás dela criando halo que ofuscava seu rosto. Como coração na garganta, eu girei para ver quem era. Havia pequeno momento de silêncio, como se todos nos prendessemos a respiração. Você não imaginava que tudo isso poderia estar por trás de você, não é? A você que pelas paredes, fazendo cor todas as dúvidas em minha cabeça. O que estava encerrado nesse jogo? E quem eram os verdadeiros jogadores, as sombras começaram a se mover novamente, a tensão elétrica cortando o ar. A verdade, como uma brasa incandescente na escuridão, estava prestes a explodir. Adiante, a resposta estava tão próxima e, ao mesmo tempo, completamente fora de alcance. O que iria acontecer a seguir? O rosto na entrada se iluminou com uma expressão de choque. Era Clara. Meu coração disparou, mas alivio rápido se transforma em confuso. O que ela estava fazendo ali? O que ela sabia? As sombras hesitaram, como se também tivessem sido pegas de surpresa. Clara. Eu gritei, minha voz ecoando na sala. Mas ela não me respondeu. A pressão aumentava. As figuras continuavam a avançar, os olhos fixos em nós. O que traziam seus olhares? Vingança? Medo? Determinação? Eu vim te ajudar, ela finalmente disse, a voz embargada. Havia pavor seu olhar que me deixou inquieto. O que ela conhecia desse lugar? O que estava escondido seu passado? Uma nova camada de tensão se instalou entre nós. Você sabe o que está acontecendo aqui? Perguntei, os olhos fixos nela. Clara hesitou, como se a verdade esmagasse, mas não havia espaço para sutilezas. Gemido de raiva ecoou nosso redor, as sombras ganhando força. A complicado, ela sussurrou, e seu olhar, fulgurante, se desviou. Não era uma resposta. Era uma armadilha. Estava perdendo meio tempo. E, enquanto tentava processar tudo, a figura à frente começou a ar. Riso baixo e gelido. Sabia que ela voltaria? Tudo acontece por uma razão, disse a figura mais próxima, sua voz ressoando como lamento sombrio. O círculo apertou. As sombras pareciam vibrar, alimentando-se do desespero crescente no ambiente. Clara, precisamos sair daqui. Implorei, sentindo a pressão no peito aumentar. Mas ela não se movia. Estava paralisada pela confusão. Suas mãos tremiam. O que tinha acontecido com ela? O que a tornava tão vulnerável agora? Não podemos, ela respondeu, a voz quase sussurrou. Olhei para as sombras e depois para ela, uma batalha interna toma conta de mim. O que tinha que acontecer para que ela percebesse o perigo, diante de incerteza, uma ideia permeia minha mente, e as informações que ela tinha faça a chave para nos libertar? Senti impulso, uma chama acessa em meu peito. Diga-me, Clara. O que você sabe? Mas outra figura se adiantou, tomando a frente. Chega. Essa conversa não leva a nada. O riso sombrio acu novamente. Vocês estão todos uma teia maior do que imaginam. O jogo cômico, e vocês são apenas pios. As palavras ecoaram como aviso. Eu precisava de respostas. O cairo metálico no se intensificou. Clara olhou nos meus olhos, e pela primeira vez lampejo de determinação. Não podemos correr, precisamos encarar isso.
EU confai am você, mas agora has segredos que nem mesmo posso compartilhar. Meu coração Peru. Que segredos? E a verdade que era revelada não faz o que eu esperava? O piver de algo ainda mais sombrio instalou-se alhando para as sombras que agora denkavam mais próximas, uma pergunta surgiu. O que realmente estava em jogo? E mais importante, quem era o verdadeiro inimigo de Inteo, o ruído se tornou mais intenso. Algo se movia atrás de porta arrombada. Novo elemento estava prestes a entrar, talvez a resposta que eu tanto buscava, ou o último pedico do meu pesadelo o que seria? O impacto de revelação de Clara Peru no ar, carregado de tensão. As sombras pareciam pulsar, alimentando-se de confuso e do medo que se espalhava entre nós. Eu estava paralisado, angustiado pela incerteza. O que ela sabia? O que significava tudo isso? A figura à frente comigo se mover mais devagar, como se estivesse desgastando nosso desespero. Eu podia ver os tracos de sorriso cruel no rosto dele. O riso acu novamente, gelino e insuportável. Meu estômago se revoltou. Precisávamos seguir, mas como enfrentar o que não entendemos? Clara, você tem que confiar em mim. Eu gritei, desesperado. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas reprimidas. Mas algo mais também estava ali, uma sombra de determinação. Eu não sei se posso, ela respondeu, a voz tremendo como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Suas mãos se apertavam em punhos. Havia uma batalha dentro dela que não conseguia ver completamente, mas sentia que era profunda. As sombras pareciam perceber nossa hesitação. Elas se avancaram, sussurrando palavras que se misturavam em coro ensurdecido. O coração baixa forte no meu peito, e a pressão no ar se tornava insuportável. Não era apenas jogo. Era uma batalha pela sobrevivência, pela verdade. Olhe para mim, Clara. Eu gritei, buscando alcançar clareza em seus olhos. Precisamos saber o que eles querem. Mas a porta atrás de nós rangeu e se abriu pouco mais. Uma nova figura se contorceu na entrada. A tensão explodiu. Abaixei o olhar, mas não consegui ver claramente. O medo comigo instalar-se, frio agoniante se espalhando pela minha espinha. Quem mais estava nesta história, a nova presença era mistério. O que trazer? Amizade? Inimigo? A figura se move lentamente, e o murmúrio das sombras se intensificou, como se antecipasse uma revelação. A expectativa no ar era palpável. Vocês não deveriam estar aqui, disse nova figura, a voz profunda e intrigante. Sentimento inquietante percorria minha pele. Havia algo familiar, algo alarmante. Você não sabe o que está prestes a acontecer. E, de repente, as palavras de Clara ecoaram em minha mente, precisamos encarar isso. Eu olhei para ela, suas ficos revelando uma mistura de medo e coragem. Algo estava para estar, e não seria bom, antes que eu pudesse reagir. O riso do homem das sombras aumentou, uma gargalhada cheia de desprezo. O espetáculo só está começando. As respostas que vocês buscam estão mais perto do que imaginam. O olhar de Clara se tornou mais intenso, mas eu não sabia se ela estava disposta a tomar a decisão necessária. O que mais ela escondia? A porta atrás de nós estalou novamente, como se estivesse chamando algo ainda mais sombrio da nova figura comigo se aproximar, e a pressão no meu peito se intensificou. Eu precisava saber.
ok realmente estava jogo? E quem, entre nós, seria o verdadeiro traitor, enquanto o silencio amedrontador preenchia o espaço, uma única pergunta e que minha mente, o que acontece quando a verdade finalmente surgir? O ambiente estava tenso, como se estivéssemos prestes a vivenciar pesadelo coletivo. Mal conseguia respirar. A nova figura se aproximava, cada passo ecoando no chão frio e coberto de pó. Seu rosto se iluminava à luz fraca, mas não bastava para dissipar o medo que me consumia. Não tenho tempo para explicar tudo, continua a figura, mas sua presença sova como toque de alarme. Era alguém que possuía informações que nunca deveríamos saber. Quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas era impossível esconder minha inquietação. A confirmação do que eu tinha estava ali, próxima a mim. As sombras continuavam a se agitar, como se dançassem ao redor de incerteza. Meu nome não importa, mas esta na hora de você entender, respondo a figura, com uma voz séria que corta os ecos das sombras. Arrepio percorria minha pele. Isso não era uma conversa comum, era aviso disfarçado. Entender o que? Clara interveio, avançando passo. Havia uma nova centelha seus olhos, algo que eu não podia identificar. Ela estava se anindo a luta ou se aprofundando mais confuso? O momento estava se moldando algo cruel. Sobre você, sobre nossa frase para no ar, como veneno hesitante. Eu sentia meu coração martelando, cada batida explode dúvidas. O que ela queria dizer? As respostas estavam ali, nas entrelinhas do que ela falava, mas ananjadas uma teia de mistérios, barulho repentino se fez ouvir, como se objeto estivesse caindo. O homem das sombras riu, uma risada profundamente maliciosa. A verdade sempre vem com preco, ele disse, e suas palavras levantaram frio cortante no ar precisávamos seguir, mas qual dirico tomar? Estamos correndo contra o tempo. Grita Clara, quebrando o silencio como vidro estilhaçado. As sombras pareceram hesitar por momento, como se novo passo desenfarajasse seu controle. Eu olhei para ela, seu rosto iluminado pela determinação. Era a primeira vez que via essa coragem tão pura da figura desconhecida enteo se aproximou mais, uma sombra de luz e escuridão. Ela se inclinou para nós, seus olhos brilhando de uma intensidade que me fazia querer recuar. O que está prestes a acontecer muito mais profundo do que imaginam. Vocês estão ligados por fio invisível que se estende para além do que conhecem. Atenção se torno corpo, peso esmagador. Uma parte de mim queria perguntar qual era a conexão? Mas o medo de saber prevaleceu. O homem das sombras estava se animando, sua alegria maligna transbordando risadas curtas. Prepara-me para o que está por vir. A verdade se revelará, e será devastadora. Desesperado, eu olhei para Clara. Ela balançou a cabeça, como se pensamento a atravessasse. Devemos descobrir. Chegou o momento. Era uma declaração clara, uma voz que cortava o ar. A fraqueza se foi. O que eu sentia poderia ser novo comigo mas antes que pudesse responder, movimento frenético dentro das sombras desenrola-se abruptamente. Aquela sala, antes apenas espaço, agora tinha a carga de campo de batalha. O frio percorria nossas espinhas, e o coração pulsava na expectativa do inevitável no fundo da sala, algo se movimento. Eu consegui ver uma linha de luz se arrastando como uma serpente,
engolindo a escurideo mseu caminho. Ok era? O panico crescu quando percebi, neo era apenas a verdade se revelando, mas algo muito mais sombrio. Precisamos agir agora. Gritiai, a adrenalina me invadindo. Eu neo sabia onde o caminho nos levaria, mas a urgência era inegável. Isso era apenas o caminho ou afim? Enquanto a luz se aproximava, a única certeza que eu tinha era que as consequências de nossas escolhas estavam prestes a nos atingir. E se a verdade for mais de pesadelo do que sonhamos? Clara murmurou, tremendo. E, naquele momento, a pergunta parou entre nós. O que faríamos com isso? O que mais poderia esconder sob a superfície? A luz serpenteante se aproximou, cortando a escuridão como uma faca afiada. O coração pulava, e a respiração tornava-se cada vez mais entrecortada. O que era aquilo? Uma realidade distorcida? Uma nova amiga? Grito acu, mas não era claro de onde vinha. Nos precisávamos ser. Rápido, Clara. Eu gritei, puxando-a pela mão para longe da luz que se arrastava. Ela hesitou por segundo, os olhos arregalados buscando algo no fundo daquela trecoeira escuridão. Não. Espera. Ela puxou a mão de volta, fixando o olhar na figura encapuzada que se movia como uma graca ameaçadora. Ela pode ter informações, precisamos ouvir. Arriva e o medo estavam se entrelacando como no apertado meio estômago. Informações? Novo pesadelo? Você realmente confia nela? A confiança se esvia rapidamente, transformando nossos caracos em pedras pesadas. Por favor. A voz de Clara estava quase implorando. O peso do nosso destino estava cima dela, fardo que poderia nos esmagar. No entanto, se o olhar neo se devia. Era como se ela estivesse decidida a explorar esse novo caminho, por mais perigoso que fosse. Do outro lado, a figura inclinou a cabeça, como se sorris por trás de máscara de sombros. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. A verdade do que se esconde aqui. As palavras eram como garras afiadas, arranhando a superfície de nosso entendimento, arrepio percorreu minha espinha. O que está acontecendo? Eu murmurei, incapaz de me controlar. As sombras pareciam se unir à luz, uma mistura de esperança e terror que me fazia querer ficar ao mesmo tempo, fugir. Vocês não podem se esconder. A conexão de vocês é mais forte do que imaginam. Ele está vindo a ressada do homem das sombras uma malícia palpável que preenchia a sala. Quem está vindo? Clara questiona, com a voz firme apesar do tremor. Alhavemos uma para a outra, a incerteza crescendo como uma tempestade que nunca iria parar. Os que cacam a verdade, os que desejarão silenciar vocês. A figura soltou uma onda de dor com suas palavras. Tenta monta uma defesa, uma barreira contra o que estava por vir. Mas a sensação de impotência era abafadora. Ruído mais alto corto o ar algo se movia rapidamente na escuridão, voltou inalcançável. Nós duas trocamos olhar, uma mistura de pavor e determinação. Preciso saber Clara sussurrou, a determinação se solidificando msu rosto. Precisamos ser daqui agora. Eu insisti, a adrenalina fazendo meu corpo tremer de maneira incontrolável. Mas a verdade estava lá, como pix chamando por mim nas águas turvas de lago desconhecido. Vou perguntar, ela disse, encarando a figura que pulsava entre o claro e o escuro. Havia uma luz salvadora msu olhar
ao mesmo tempo, uma cova escura de incerteza. O que você sabe sobre nós? O sorriso sombrio de figura se estendo. Foi so o comico. O tempo está se escotando, e vocês, como pecas de grande quebra-cabeça, logo descobriram o que realmente significam e eu sentia o chau se desvanecer sob nós, atenção nos aprisionando. O que eram aquelas palavras? O que estava prestes a roer? Clara alhu para mim, desafio reluzente seus olhos. Precisamos descobrir, mesmo que doe. Sua determina que eu era palpável, uma tacha na escuridão. E eu apenas assinei, sentir o medo e a incerteza se misturando ao impulso de me aprofundar na verdade. Então, movimento brusco, as sombras se agitaram, revelando algo monstruoso. Uma figura titânica, feita de trevas puras, estava se aproximando, e com rugido profundo, a entidade clamou, vocês não devam estar aqui. Nos recuamos unísono, o futuro se desdobrando emaranhado de perguntas. O que realmente estávamos prestes a descobrir? Como lideraríamos com o que vinha nosso dirico, as sombras se espessaram, a sala agora campo de batalha real. E quando as luzes se apagaram, uma única frase ressoou minha mente, estaremos prontos quando a verdade finalmente vir? E ao nos preparar para o inevitável, percebi que o maior desafio ainda estava por vir. O tempo parecia suspenso. A figura titânica se aproximava, suas formas nebulosas pulsando como se uma tempestade fervente estivesse à espera de sinal. O rugido reverberava, ecoando cada fibra do meu ser, fazendo o sangue bombear nas minhas veias. Era o momento que temíamos a confrontar o final. Clara, precisamos enfrentar isso juntos. E eu gritei, as palavras sendo com urgência de chamado a cao. Ela respirou fundo, seus olhos determinados refletindo a luz e a escuridão. E eu sei, respondo Clara, a confiança crescendo sua voz, mesmo diante do terror. Essa era hora de deixar de lado as velhas magoas e unirmos por novo propósito. Olhei profundamente seus olhos e six futuro que precisava ser lutado. Não éramos apenas vítimas. Éramos sobreviventes dispostos a lutar o ser que se aproximava se contorcia, a escuridão pulsando como coração maligno. Vocês não temem no que do que estão prestes a desencadear, diz com uma voz profunda e arrastada, cada palavra passada como uma sentença de morte. Mas vez de fugir, decidimos avancar. Não podíamos voltar atrás agora, não depois de tudo que já havia acontecido. Se vimos aqui, não vamos permitir que o medo nos pare. Clara firmou a voz, seu corpo se erguendo com coragem. Nós sabemos que há algo mais por trás disso. Que segredo você guarda? As sombras ecoaram como uma risada sombria, som que fazia nosso sangue gelar. Senti uma onda de determinação invadir meu corpo. O que mais podia acontecer? Já estávamos nessa luta, e a verdade precisava ser revelada. Se não agora, quando? Os traidores de sua história veio se mostrar, anuncia a entidade, brilho maléfico seus olhos que se tornava cada vez mais intenso. Traidores? E eu indiquei, arriva queimando mim. Você pode tentar nos amedrontar, mas não somos pios jogo. Uma fissura se abriu no espaço entre nós, revelando flashes de memórias. Várias vozes, rostos familiares, susurros de uma vida que não conseguíamos mais reconhecer. Eram todos os que amávamos, todos os que havíamos perdido. Uma dor profunda ecoou meu coração. Diga-me o que sabe. Brade.
Y pela primera vez, as sombras hesitaram otida Peru. Vocês têm o poder de mudar seus destinos. Mas a verdade que buscam é fardo. Vocês têm escala. Elevando o espírito de verdade, clara como minha mão. Neo vamos hesitar, juntos, vamos desvender tudo isso. Com a determinação renovada, de passo frente. Sentia uma luz brilhar dentro de mim, a conexão entre nos pulsava como farol na escuridão. Estamos prontos para ouvir. A entidade titânica Peru, a sombra msu rosto quais parecendo contemplativa. Enteo que assim seja. O fio que os une mais forte do que acreditavam. Para cada segredo que revelaram, preco será pago. Nesse momento, tudo comigo a desmoronar. As sombras se agitaram, e uma verdade antiga ecoa através do espaço. A malignidade se revela onde menos se espera. A batalha está apenas começando. No ogdo chaos, clara milanco olver firme que dizia mais que palavras. O que quer que acontecesse a seguir, estaríamos juntos. Era hora de descobrir neo apenas o que a noite guardava, mas quem éramos realmente. E enteo, a verdade comigo a se revelar neo como tormento, mas como uma chamada a caos. O caminho à frente estava aberto e, mesmo enredado sombras, nos levantamos, prontos para aceder o desafio que se apresentava dada noite estava apenas começando, mas estivemos prontos para a luta. Afinal, a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de prosseguir malgar. Cada sombra se tornaria uma parte de nossa história. Com uma determinação feroz, simos, juntos, em busca do que era certo. Estivamos prontos para enfrentar o que quer que a vida colocasse nosso caminho, agora, e o chegarmos ao final desta intensa jornada, e eu preciso de você. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora para garantir que não perca nossas próximas histórias emocionantes, smash o botão. Like para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer, flood a cico de comentários com suas ricos e teorias sobre o final desta saga, e, por favor, não espere nem segundo a mais. Compartilhe este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Vamos juntos nessa jornada.